ஏஆர்பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே ஆர்ஏஆர்பின்னு இன்னொன்று இருக்குங்க. மேக் அட்ரஸை கொடுத்தா ஐபி அட்ரஸை கொடுத்துரும். ஐபி அட்ரஸை கொடுத்தா மேக் கொடுத்தா அது ஏஆர்பிங்க. அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணால் அது ரிவர்ஸ் அட்ரஸ் ரெசல்யூஷன் ப்ரோட்டோகால்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 2 ப்ரோட்டோகால் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிங்கன்னா இன்டர்வியூ கிராக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. See, actually, like we discussed, like you worked on protocols, right? Yes. So, like, have you heard about ARP protocol? Yeah, ARP stands for Address Resolution Protocol. In networking, ARP is used to map an IP address to a device physical using MAC address. Across within a local area network. ARP only works at the local area network. For example, computer A wants to send data to some particular IP address. It doesn't know the MAC address. So it sends ARP request. So who has this IP address in that network? The connected device, the particular computer who has the IP address replies back with using MAC address. Then it transfers the data to the particular IP Fantastic. address. So from the IP address, you are trying to identify the MAC address, MAC right? address. That's really a great interview with you. Like you got selected. Thank you. ஓகே மக்களே, இந்த இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேங்க. ஸோ இன்னொரு சூப்பரான ஒரு இன்டர்வியூ கொஷினோட உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேங்க. ஸோ அது வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன கைடன்ஸாக காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க. நீங்கள் நேர்மையாக வேலைக்கு போகணும், ஐடிக்குள்ளே நுழையணும், என்னோட கைடன்ஸ் வேணால் கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கான நம்பர்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் லைக் இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் என்னோட சேனல் கொடுத்துருக்கேன். இது என்னோட இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கேன். கண்டிப்பாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க தமிழ். என்கிட்ட படித்து நேர்மையாக வேலைக்கு போனால் 1000 மாணவர்கள் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. வாட் இஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்? இதான் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்னங்க? டெக்னாலஜியை வாடகை எடுக்கிறதுங்க. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அட்வான்டேஜ் என்ன? ஒரு சாஃப்ட்வேரை மட்டும் கடன் வாங்குறதா வாங்கிக்கலாம், ஒரு ஓஎஸ் கடன் வாங்குறதா வாங்கிக்கலாம், சர்வரே கடன் வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம். So like this position is for cloud computing engineer. So like let me ask you the first question, like what is cloud computing? Virtualization என்ன? எதுக்காக அதை பயன்படுத்துறோம்? ஒரு OS-க்குள்ள இன்னொரு OS போட முடியும். வெளியில இருக்கிற OS ஹோஸ்ட் OS-னு சொல்லுவாங்க. இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நிறைய கம்ப்யூட்டர் உருவாக்க தேவையில்ல, ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல நிறைய கம்ப்யூட்டர் உருவாக்கிக்க முடியும். அதான் அட்வான்டேஜ். What is virtualization? What is the benefit of the cloud computing? So the virtualization means மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு வணக்கங்க. இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான டாப்பிங்க கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டில் 250 எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நானும் ஒருத்தங்க மைக்ரோசாஃப்டோட ஓனர்கிட்ட அவார்டு வாங்கியிருக்கேங்க ஆன் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்க. என்னோட ஸ்பெஷலைஸ்ட் டெக்னாலஜியில் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோங்க. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்பெனியில் படித்து இன்டர்வியூக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிற என்னுடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை லைவாக நான் இன்டர்வியூ பண்ண போகிறேங்க. ஸோ ஒரு கேள்வி எப்படி ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கேட்பாங்க, அதுக்கு எப்படியெல்லாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டு ஒரு டெமோ உங்களுக்கு கிடைக்குங்க. அந்த ஆன்சர்ஸ்லாம் மனப்பாடம் பண்ணிங்கனாவே ஈஸியாக நீங்கள் இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணிடலாங்க. அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. ஸோ கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறது வாட் இஸ் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்? இதான் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் என்னங்க? ரொம்ப சிம்பிளுங்க. அதாவது டெக்னாலஜியை வாடகை எடுக்கிறதுங்க. இங்கே பாருங்களேன், நான் ஒரு வெப்சைட்டையோ டேட்டாவே ஸ்டோர் பண்ணுறேன். ஒரு சர்வர், அந்த சர்வரை நம்ம வாங்கி அதில் சாஃப்ட்வேர், அதில் ஓஎஸை போட்டு சாஃப்ட்வேரை போட்டு அந்த சர்வரில் நம்ம எல்லாத்தையும் கான்ஃபிகர் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? சர்வரை மெயின்டைன் பண்ணணும், ஏசி கரண்ட் பில் எல்லாத்தையும் பண்ணணுங்க. அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள். இவ்வளோ செலவு ஏங்க பண்ணணும்? ஒரு சர்வரை நாம் எங்கே வாடகைக்கு எடுக்கக்கூடாது, மெயின்டெனன்ஸ்லாம் அவன் பார்த்துப்பான், நாம் அது சர்வர் மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாமே அப்படின்னு திங்க் பண்ணாங்க. அதுதான் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அட்வான்டேஜ் என்ன? ஒரு சாஃப்ட்வேரை மட்டும் கடன் வாங்குறதா வாங்கிக்கலாம், ஒரு ஓஎஸை கடன் வாங்குறதா வாங்கிக்கலாம், சர்வரையே கடன் வாங்கினாலும் வாங்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியை வாடகைக்கு எடுக்கிறதா கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. So welcome to the interview. Like this is regarding the cloud computing. Okay, so you know cloud computing, right? Yes. So like this position is for cloud computing engineer.
So like let me ask you the first question, like what is cloud computing? Cloud computing using the internet to access cloud computing resources on demand such as servers, storage, database, application with pay-as-you-go pricing model. The advantages is you can easily scale resource up and down based on your business demands. And the second advantage is you have to pay only for the resource you use, so you don't need to invest in buying the servers or so it is So renting the technology. and it's eliminate the need for physical hardware investment or infrastructures. Okay. And also you can access your No, but we have to pay rent, right? yeah, that is a per hourly basis. There are three cloud cloud in India, like Amazon Web Service, service provider. But and they the are US based, right? US based, and Microsoft Azure is also US based, and that one is Google Cloud platform is also offering the computing resources. And the best thing is you can access your computing resource from anywhere in the world with an internet connection. So like for users is hosting your website or web applications, and the second most important uses of the cloud computing is you can store your data. சரி இப்போ வந்து cloud computing interview question and answers ஓட தமிழ் எக்ஸ்பிளனேஷன்ல வாட் ஆர் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் cloud computing பார்க்க போறோம். கொஸ்டின் நம்பர் 2ல சார் cloud computing பெனிஃபிட் என்னங்க? ரொம்ப சிம்பிளுங்க. காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ்ங்க. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காஸ்ட் கிடையாது, மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் கிடையாது, வாடகை கொடுத்து போயிட்டே இருக்கலாம். காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கும். ரெண்டாவது ஸ்கேலபிலிட்டிங்க. நீ எவ்வளோ வேணுமோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளோ வேணாமோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ ஸ்கேலபிலிட்டியாக இருக்கும். ரிலையபிலிட்டிங்க. நம்ம சர்வர் லோக்கலில் கரண்ட் கட்டு அதெல்லாம் இல்லை, 99.9% அப் டைம்னு சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா எப்போவுமே அவைலபிளாக இருக்கும். ரிலையபிலிட்டிங்க. செக்யூரிட்டிங்க. நீ தனியாக எதுவும் பண்ண தேவையில்ல, அவனே செக்யூராக வச்சுப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கிறது தான் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பெரிய அட்வான்டேஜுங்க. இன்னொரு அட்வான்டேஜ் சூப்பராக சொல்லட்டுமா? இன்டர்வியூவில் மறக்காமல் சொல்லுங்கள், பே ஃபார் யூஸுங்க. நீ பயன்படுத்தினா காசு கட்டு, அப்படி இல்லைனா காசு கட்டாத. இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜுங்க க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில். Can you tell me the crisply what is the benefits of cloud computing? The biggest benefit is you pay only for the resource you use. You don't need to pay extra cost or any extra things which is like. So the key term is pay as you go. Pay as you go, okay. Pricing model. Okay. Only the pay as you go pricing model, and also you can access your resources from anywhere in the world with an internet connection. Okay, there is no internet, what you'll do? It's mandatory. It's mandatory. Okay, because the resource is in the internet, so obviously you need internet. Okay, yeah. And the third is you can develop and create software applications, everything. So the advantages of the cloud computing is, its first advantage is the cost effectiveness. So you only have to pay only for the resource you use per hourly basis. So it's cost effectiveness. Cost effectiveness. And the second is scalability. So you can access computing resources from anywhere in the internet connection. So it's enabling remote work and collaboration between multiple domain and companies, multiple networks. Fantastic. Okay. And scalability in the sense, like we can increase the resource also. Increase the resource also. Considering I got a 10 GB RAM, I can increase it to 30 GB RAM also. Yes. Right? Yes. And its flexibility, and the third one is reliability and redundancy. So the cloud computing, they created cloud computing for higher availability. So you have to lower redundancy, minimize downtime to ensure that the service continuity of your applications. Okay. ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின் கேட்பாங்க க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில். இது கொஸ்டின் நம்பர் 3ல வர வாட் ஆர் தி மாடல்ஸ் ஆஃப் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங். மாடல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து 3 முக்கியமான மாடல் இருக்குது. சாஃப்ட்வேர் ஆஸ் ஏ சர்வீஸுங்க. ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து நீ வாடகை எடுக்க போகிற, அந்த சாஃப்ட்வேரை நீ பயன்படுத்த போகிற. பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் ஏ சர்வீஸுங்க. ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் உனக்கு கிடச்சிடும், அதை பயன்படுத்தி அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணி நீ ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிப்ப. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் ஏ சர்வீஸுங்க. ஒரு சர்வரே கிடச்சிருங்க, அதில் எந்த ஓஎஸ் வேணால் போட்டு, எந்த பிளாட்ஃபார்ம் வேணால் ரெடி பண்ணி, அதில் என்ன சாஃப்ட்வேர் வேணால் போட்டு பயன்படுத்திக்கலாம். ஸோ இந்த 3 மாடல்ஸ் முக்கியமான மாடல்ஸை சொல்லப்படுதுங்க. If you talk about cloud computing, there are service models available, right? What are the service models available? In cloud computing, there are 3 service models. Mainly 3 service models is infrastructure as a service, the first model. The second model is platform as a service, and the third model is software as a service model. So first, I am explaining the first model is infrastructure as a service. In the name said, it's infrastructure. That means providing virtualized renting the infrastructure. Renting the infrastructure. That what is infrastructure? Like server, database, network, and application, everything. So providing virtualized computing resources without the need for physical hardware infrastructure. So the advantages is you can easily scale resource based on your demands, providing optical performance during peak periods. It automatically adjusts the resource during peak periods. And the second one is cost effectiveness.
So you have to it eliminates the need for upfront investments by eliminating the need for physical hardware infrastructure. Okay. How about platform as a service? The platform as a service is, it simplifies your application development and deployment by offering a complete development platform environment. So the cloud service provider offers a complete development environment platform, so you don't need to fully manage your infrastructure, servers, database, everything. The all cloud service providers handle they itself automatically. So they will set the environment, you develop it. Yeah, the main focus of PaaS is they allowing developers to solely focus on program logic rather than they invest in worrying about the infrastructure and environments. Okay. How about software as a service? Software as a service is delivering software applications over the internet by eliminating installation and maintenance. Like Google Drive. Yeah, like providing on-demand action like Google Drive, and because the online gaming particularly handles the software vendor also handles the application maintenance and updates, so that the user enhance their experience regarding the applications. Fantastic, fantastic. இன்டர்வியூ கொஸ்டின் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்ல போகிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல் என்னெல்லாம் இருக்குன்ட்டு கேட்குறாங்க. இது கொஸ்டின் நம்பர் 4ங்க. அதாவதுங்க, என்னுடைய க்ளவுடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பப்ளிக்காக இருக்குங்க. ஓகேவா? ஸோ AWS எனக்கு ஒரு பப்ளிக் க்ளவுட் வேணும்பா, நான் வந்து நீ ஒரு பப்ளிக் க்ளவுட் பயன்படுத்திக்கலாங்க. அண்ணா எனக்கு ப்ரைவேட்டாக இருக்கணும் அந்த க்ளவுடு, எனக்குன்னு மட்டுமே ஒரு க்ளவுடை உருவாக்கணும், நான் வந்து ப்ரைவேட் க்ளவுடுங்க. ஹைப்ரிட் க்ளவுட்னு 3வது இருக்குங்க, பப்ளிக்கும் ப்ரைவேட்டும் கலந்த மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வந்து ஹைப்ரிட் க்ளவுட்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? ரொம்ப சிம்பிளுங்க. உங்களுடைய யூடியூபு இது எல்லாமே பப்ளிக் க்ளவுடு மாதிரி தாங்க. ப்ரைவேட் க்ளவுடுன்றது வந்து உங்களுடைய கூகுள் டிரைவ் மாதிரி, உனக்கு மட்டும்தான் அது ஆக்சஸ் இருக்கும், வேறு எதுவுமே உனக்கு தெரியாதுங்க. ஹைப்ரிட் ஒரு காம்பினேஷன் மாதிரி, ப்ரைவேட்டாகவும் இருக்கலாம், பப்ளிக்காகவும் இருக்கலாங்க. இந்த மாதிரி 3 வகையான உன்னுடைய ப்ராஜெக்டை இதுலேயும் போட்டுக்கலாம், இதுலேயும் போட்டுக்கலாம், இதுலேயும் போட்டுக்கலாங்க. அதுதான் உங்களுடைய கான்செப்ட். ஸோ அது பேர் தான் வந்து டிப்ளாய்மெண்ட் மாடல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. So like if you talk about the deployment models, yeah. So where we are, so I got the cloud server, I got the project, I need to deploy somewhere. So what are the types of deploy models available in cloud computing? In cloud computing, there are several deploy models. The first one is public cloud, the second one is private cloud, the third one is hybrid cloud, and the fourth one is community cloud. Okay. So the public model is sharing resources over the internet, like allowing multiple customers and organization to access the cloud computing resources shared by third-party vendors. Like previously I mentioned, there are so one cloud, lot of companies there. So the AWS Amazon Web Service also offers the public cloud. The Microsoft Azure also provides the public cloud, and there are Google Cloud Platform, IBM also provide the public cloud. So the advantages of the public cloud is cost effectiveness and scalability and secure. It is less secure when compared to the private cloud. Okay. But it is scalable. Private cloud? Private cloud is it is dedicated to a single organization that can be one cloud, one company. Yeah, it can be hosted on premises or by a shared third-party vendors. Okay. It offers you a greater control over data and protection and customization process. How about hybrid? Hybrid cloud, it combines both the element of private and public cloud. It giving you the facility to choose the most suitable work environment for your organizations. Okay. Like utilize the public cloud for a disaster recovery scenario and use the private cloud to maintain the sensitive data in the private cloud. So hybrid, like it will, we can use public and also private combination. Also. So you missed out community cloud, I guess. The community cloud is a collaboration cloud computing model sharing infrastructure among multiple organizations like government, hospitals and healthcare fields. They share the resources among each others for collaboration purpose. இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் ஃபார் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல நம்ம அடுத்தது பார்க்கறது என்ன வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 5. விர்ச்சுவலைசேஷனா என்ன, எதுக்காக அதை பயன்படுத்துறோம்? விர்ச்சுவலைசேஷனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஸோ நாம ஒரு கம்ப்யூட்டர் வச்சிருக்கோம், அதில் வந்து விர்ச்சுவல் மெஷின்ஸுங்க, அதாவது ஆரக்கிள் விர்ச்சுவல் பாக்ஸுங்க, VMware இந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்லாம் போட்டு ஒரு ஓஎஸுக்குள்ள இன்னொரு ஓஎஸை போட முடியும். வெளியில் இருக்கிற ஓஎஸை வந்து அவங்க வந்து லைக் ஹோஸ்ட் ஓஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, உள்ளே இருக்கிற ஓஎஸ் வந்து கெஸ்ட் ஓஎஸ்னுவாங்க. அதாவதுங்க விண்டோஸ் ஓஎஸ் இருக்குது, அதுக்குள்ளே எனக்கு ஒரு லினக்ஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணுறதுங்க, விண்டோஸுக்குள்ளே ஒரு லினக்ஸை போட்டுக்கலாம். இதை பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி தான் விர்ச்சுவலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. இதனுடைய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து நிறைய கம்ப்யூட்டர் உருவாக்க தேவையில்லை, ஒரு கம்ப்யூட்டர்லேயே நிறைய கம்ப்யூட்டர் உருவாக்கிக்க முடியும். அதுதான் அட்வான்டேஜுங்க, காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ்ங்க. So in the mid of the answers you told about virtualization,
What is virtualization? What is the benefit with the cloud computing? So the virtualization mean it is the process of creating a virtual version of physical computing resources like servers, network, database, operating system by using a special software called hypervisor. Okay. So allowing multiple instances share single physical machine. So the advantages of virtualization is the optimized resource utilization, like using single hardware for multiple virtualization machines. Okay, one computer, lot of For computers example, into it. you have a 32 GB RAM and 8 CPU in your single laptop. You can divide into 4 parts and keep like 8 GB RAM and 2 CPU for a virtual computer. machine. Like you can install Linux, you can install Red Hat, you can install Windows as per your requirement. இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் ஆஃப் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கில் வந்து நாம பார்க்குற கொஷின் நம்பர் 6 என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கேலபிலிட்டினா எலாஸ்டிசிட்டினா என்ன அப்படி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஸ்கேலபிலிட்டினா என்னென்னா எனக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ஹார்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய திறமை ஸ்கேலபிள். ஓகேவா, இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய தன்மை இருந்துச்சு, அது தகுந்த அதுவே தன்னைத்தானே மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய திறன், அதைத்தான் ஸ்கேலபிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிசிட்டினா தேவைன்னா அதிகப்படுத்திக்கோ, வேண்டானா கம்மி பண்ணிக்கோ அப்படின்ற மாதிரி எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கக்கூடிய திறன். இது ரெண்டுமே வந்து கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் இருக்குங்க. இதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜாக சொல்லப்படுது. You are talking about scalability and elasticity kind of? Yeah, it is also available in virtualization. What is that elasticity? Elasticity means it is the ability to increase or decrease the resources in response to a change in demands. Like you want to automate or increase instance or node based on your requirements, based on changing demands. And elasticity means it is the ability automatically adjust the resources on demands, providing optimal performance, cost effectiveness by avoiding over provisioning. That is the important thing. It to avoid over provisioning, it in the real time it automatically adjusts the resources. Like e-commerce platform like Flipkart, Amazon sales, when the users increases, the auto scaling automatically adjusts the resources and provides the service to the services. Okay. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஜாப்ல வந்து முக்கியமான இன்டர்வியூ கொஸ்டினாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம்னா வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 7 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் நிஸ்ட்டுங்க. ஸோ நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இவங்களோட ஸ்டாண்டர்டுங்க, இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 5 விஷயங்கள் ஒரு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கு முக்கியமாக தேவைப்படுதுன்றாங்க. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் டிமாண்ட் செல்ஃப் சர்வீஸ் சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா என்னங்க, ரொம்ப சிம்பிளுங்க. அதாவது உனக்கு ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் தேவைப்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, டக்குன்னு இன்ஸ்டண்ட்டாக கிடைக்கணும், நான் இவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி பர்மிஷன் வாங்கி அதெல்லாம் கிடையாது. எனக்கு ஸ்டோரேஜ்லாம் டக்குன்னு ஸ்டோரேஜ் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகிற திறன் படைத்ததாக இருக்கணுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ப்ராட் நெட்வொர்க் ஆக்சஸுங்க. அப்படின்னா என்னங்க, அதாவது இன்டர்நெட்டில் வந்து எங்கேருந்து வேணால் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ரிசோர்ஸ் பூலிங். அப்படின்னா என்னங்க, ஒரு 100 GB ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குன்னா 10 கஸ்டமர் இருக்கானா அந்த 10 கஸ்டமருக்கும் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அலோகேட் பண்ணக்கூடிய திறன் படைத்ததாக இருக்கணுங்க. மல்டி டெனண்ட்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய திறமை இருக்கிறவங்க தான் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்காக இருக்கணும்னு சொல்லப்படுதுங்க. அண்ட் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரேபிட் எலாஸ்டிசிட்டி. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க. ரேபிட் எலாஸ்டிசிட்டி உனக்கு தேவைன்னா அதிகப்படுத்திக்கலாம், தேவைன்னா குறைச்சிக்கூடிய திறன் இருக்கணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கணுங்க. அண்ட் அதாவதுங்க இது ரிலேட்டட் தான் 5வது சர்வீஸ் சொல்லக்கூடிய மெஷோர்டு சர்வீசஸ்ங்க. அதாவது எவ்வளவு யூஸ் பண்ணாங்களோ எதை பயன்படுத்தினாலோ அதுக்கு மட்டும் காசு கட்டு, மற்றதுக்கெல்லாம் பண்ணாது. இந்த மாதிரி மெஷர்டு சர்வீஸாக இருக்கணும். இது தாங்க க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட 5 தனித்துவமான திறன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நிஸ்ட்டுங்க. If you talk about cloud computing, it should have some characteristics, right? Yes. What are the special characteristics you can tell, you can highlight as a special characteristics of cloud computing? Yeah. According to National Institute of Standard and Technology, they provided 5 important characteristics of cloud computing. The first one is on-demand self-service, like automatically provide on-demand self-service, auto-scaling. The second one is broad network access, like you can access your network resources from anywhere with an internet connection. Third one is rapid elasticity, the automatic scalability, like it is easily scale yourself based on your demands and fluctuation in the business needs. Okay. The fourth one is measured service, so you only pay for the resource you use. And resource pooling, this is the these 5 characteristics makes the cloud computing. These are interlinked, right? Yeah, these 5 characteristics make the cloud computing more flexible, efficient and cost efficient. Okay. கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட கோர் கான்செப்ட் இன்டர்வியூ கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கலாங்களா? இதுதான் கொஸ்டின் நம்பர் 8ங்க. விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட். விர்ச்சுவலாக ஒரு ப்ரைவேட்டு கிளவுட் எனக்கு வேணும். அதாவது பப்ளிக் கிளவுடில் வந்து
ப்ரைவேட்டாக பப்ளிக் க்ளவுடில் எனக்குன்னு ஒரு ப்ரைவேட் க்ளவுட் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் விபிசின்னு சொல்கிற விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் க்ளவுட்னு சொல்லுவாங்க. So you talk about like a virtualization here and types of clouds like private, public, and like have you heard about the virtual private cloud? It is one of the service in the cloud computing. So which VPC stands for Virtual Private Cloud. It is a secure private isolation in the public cloud that allow users to run their resources like instance, servers, database, application in a secure and controlled environment. It allows you to define your own So IP you got address. a cloud in that you got a private cloud. Yeah, private cloud. Okay. You can define your own IP address range. You can define your own subnet mask like private masks, public subnets or private subnets, and internet gateway, NAT gateway, network address translation gateway. It allows you to define your own things. The biggest advantages of using VPC in the public cloud is it provides you to secure and control your private cloud while using the public cloud like AWS, Microsoft Azure and Google Cloud Platform. Okay. So it giving cost efficient, and also it gives data privacy. Okay. Because you are allowing incoming and outgoing traffic using firewall and access list. ஸோ இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் தாங்க, பட் ஆனால் ரொம்ப அட்வான்ஸாக சொல்லப்படுதுங்க. சர்வர்லெஸ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிலாம் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ சர்வீஸ் தான் என்ன, அதாவதுங்க க்ளவுடில் வந்து ஒரு சர்வரில் என்னுடைய ப்ராஜெக்டை போட்டேன், ஓகேவா, ப்ராஜெக்டை போட்டாச்சுங்க, போட்ட பின்னாடி அந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆனால் பே பண்ணு, அப்படின்லாம் பே பண்ணாத, அதுதாங்க ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் எ சர்வீஸுங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை சர்வரில் போட்டாச்சுங்க, அந்த ஃபங்க்ஷனை ட்ரிகர் பண்ணால் அது ரன் ஆகும், ரன் பண்ணால் சார்ஜ் பண்ணு அப்படின்னா அது சும்மாவே கிடக்கும். இதுதான் வந்து சர்வர்லெஸ் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் எ சர்வீஸ்னு இப்போ ரீசெண்டாக க்ளவுடில் ஒரு சூப்பரான கான்செப்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க காஸ்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ்க்காகங்க. ஓகே மக்களே, நம்மளுடைய க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட பார்ட் 1 நம்ம பார்த்தாச்சுங்க. ஓகே, உங்களுக்கு வேறு என்ன கைடன்ஸாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் படிக்கணுமா, நம்ம கம்பெனியில் AWS அண்ட் அஷ்யூர்னு 2 க்ளவுடுமே நடத்துகிறேங்க. உங்களுக்கு என்ன கைடன்ஸாக காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். பார்ட் 2க்கான வீடியோக்காக காத்துட்ருங்க, நான் போட ரெடியாக இருக்குங்க. மற்றபடி நீங்கள் என்கிட்ட படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வந்து இது என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர்ஸுங்க, என்னுடைய இமெயில் ஐடி கொடுத்துருக்கேங்க, அண்ட் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் கொடுத்துருங்க, காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க. கண்டிப்பாக நம்ம ஜெயிப்போங்க, நம்பிக்கையோட போராடலாங்க, நேர்மையாக வேலைக்கு போக முடியுங்க. நன்றி, வணக்கம், வாழ்க தமிழ். என்கிட்ட படித்து நேர்மையாக வேலைக்கு போன 1000 மாணவர்கள் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இன்கிரஸ் egress அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அப்படின்னா என்ன, அதாவது ஒரு நெட்வொர்க்குக்கோ ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கோ முதல்ல வந்து விர்ச்சுவல் மிஷினை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு ஓஎஸ்க்கு உள்ள இன்னொரு ஓஎஸ், ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குள்ள இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் விர்ச்சுவல் மிஷின். Streaming YouTube videos usually uses Datagrams. It is very fast but occasional data loss. நம்ம டேட்டாக்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 0s and 1s இருக்கிற பிட்ஸ் இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே வயர்டு கம்யூனிகேஷன், வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் போகும். Wired communication என்னது TCPன்னு சொல்லுவாங்க. The advantages of SDN is it's simplifying your security setup, and the second most important, you can easily visualize everything. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. அன்பு தம்பி தங்கைகளுக்கு வணக்கங்க. நெட்வொர்க்கிங்கோட பார்ட் 1 நம்ம பார்த்தோங்க. பார்ட் 2ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸான நெட்வொர்க்கிங் டாபிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க. நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்ட நிறைய நெட்வொர்க்கிங் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ்க்கான பதிலை நோக்கி தான் நம்ம ஓட போகிறோங்க. இப்போ லைவாக வந்து என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட் வந்துங்க நெட்வொர்க்கிங் இன்டர்வியூக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவரை லைவாக இன்டர்வியூ பண்ணி அந்த ஆன்சர்ஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாங்க.
வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அது இல்லாமல் வந்து உங்களுக்கு கோர்ஸ் ரிலேட்டடான ஐடியாஸ், டவுட்ஸுங்க, கெரியர் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலுமே காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க. ஸோ என்னுடைய நம்பருங்க, என்னுடைய இன்ஸ்டா அக்கௌண்ட்டுங்க அண்ட் என்னோட மெயில் ஐடின்னு எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கம்பெனியில் படித்த பிளேஸான நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாங்க. KaaShiv Infotech ரிவ்யூஸில் நெட்வொர்க்கிங் பிளேஸான என் தம்பி பற்றி தான் நான் பேச போகிறேங்க. குமார் 2021 பாஸ் அவுட்டுங்க, பிடி பாலிடெக்னிக் காலேஜுங்க, கும்முடிப்பட்டியை சேர்ந்தவருங்க. 2021 டிப்ளமா இசிங்க, நான் ஐடியில் ஒர்க் பண்ண என் தம்பி சிங்கம் மாதிரி ஜெயிச்சிருக்காங்க. ஒரு மல்டிநேஷனல் கம்பெனியில் பிளேஸாக இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கெரியர் கேப் இருக்கா, டிகிரி இல்லையா, நேர்மையாக வேலைக்கு போக முடியும், அதை நம்புங்க. அதுக்கு என் தம்பி மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டுங்க. அவரோட ஸ்பீச் நம்ம கேட்கலாம். டிப்ளமா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கேன். 2021 பாஸ் அவுட். ஜாப் சர்ச் பண்ணியிருந்தேன், எங்கேயும் ஜாப் கிடைக்காம இருந்ததுனால அப்புறம் யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணுறப்ப வெங்கட் சாரோட வீடியோ பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணேன். நான் இப்போ ஒரு நெட்வொர்க் இன்ஜினியராக ப்ளேஸ் ஆயிருக்கேன். நெட்வொர்க்கிங் மாக் இன்டர்வியூவில் நம்ம பார்க்குற ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து வாட் இஸ் நோட் இன் நெட்வொர்க்கிங். ஸோ நோட்னா என்னங்க? ஒரு நெட்வொர்க்கில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டிவைஸுமே நோடு தாங்க. என்னலாங்க, எந்த டிவைஸ் வந்து டேட்டாவை சென்ட் பண்ணுதோ ரிசீவ் பண்ணுதோ அது எல்லாத்தையும் நோடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு கம்ப்யூட்டர் டேட்டாவை அனுப்பும் ரிசீவ் பண்ணுங்க, ஒரு சுவிட்சு டேட்டாவை அனுப்பும் ரிசீவ் பண்ணுங்க, ரவுட்டர்ஸுங்க டேட்டாவை அனுப்பும் ரிசீவ் பண்ண, பிரிட்ஜுங்க, எல்லா டிவைஸுமே வந்து நோடுன்னு சொல்லுவாங்க நெட்வொர்க்கிங்கில். வெல்கம் டு டுடேஸ் இன்டர்வியூ. So this is on networking related interview questions I'm going to ask you. Okay? So welcome. Hi sir. Yeah. My first question is on what is node in networking? In networking, a node can be any device that sends and receives and processes data across a network. So a node can be a computer or any switch or router or IoT devices, and each node has its unique IP address. So you're telling all the devices related to networking is node? Yes, because each node has its unique IP address and MAC address to identify it on your network. Okay. நெட்வொர்க்கிங் இன்டர்வியூ லைவ்ல வந்து நம்ம பார்க்குற அடுத்த முக்கியமான கொஸ்டின் என்னன்னா, கொஸ்டின் நம்பர் 2, இன்கிரஸ் egress அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. அப்படின்னா என்ன? அதாவது ஒரு நெட்வொர்க்குக்கோ ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கோ இன்கம்மிங்காக வர பேக்கெட்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்கிரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுவே வந்து இங்கேருந்து வெளியில் போகிற டேட்டா எல்லாத்தையுமே வந்து egress அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நெட்வொர்க்கிங்கில். இது ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம். அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ரவுட்டரில் ஒரு ஃபயர்வால் கான்ஃபிகர் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாம். ஃபயர்வால்னால் என்ன? உள்ளே வரதையும் வெளில போகிறதையும் தடுத்து நிறுத்தி மானிட்டர் பண்ணுறது தான் ஃபயர்வாலுங்க. அப்படி அந்த ஃபயர்வாலுக்கு இந்த இன்கிரஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ரூல்ஸ் செட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம் நமக்கு பயன்படுங்க. ஸோ ஹவ் யூ ஹர்ட் அபவுட் an advanced networking concept called ingress and egress? Yeah. What is this? In networking, ingress and egress describes the direction of data traffic relatable to network, system and device. For example, ingress means data entering a network, system and device. And for example, for ingress is you are downloading a data from online. So outside to inside. Yeah, outside to inside. And egress means data leaving a network, device or systems. From here to Data, outside. You are uploading a file from your local drive to the internet. Okay. So this ingress and egress concept are used in firewall rules to traffic for it is used for traffic monitoring. Okay. And for security management purpose. What kind of firewall? Like, I couldn't understand. What they will do with this ingress and egress with the You can filter firewall. out incoming traffic, outgoing traffic using port numbers. So kind of packet filtering you're talking? yes, packet filtering as well as port filtering. Okay. நெட்வொர்க்கிங் பேசிக்ஸ் ஃபார் இன்டர்வியூவில் நாம் பார்க்குறது வந்து விர்ச்சுவல் மிஷின். இதில் இருக்கிற நெட்வொர்க்கிங் மோட் என்ன? த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெட்வொர்க் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் NAT அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, முதல்ல வந்து விர்ச்சுவல் மிஷினை என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு ஓஎஸ்க்கு உள்ள இன்னொரு ஓஎஸ், ஒரு கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் விர்ச்சுவல் மிஷின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த விர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து இன்டர்நெட்டை பயன்படுத்துகிறதா எப்படி பயன்படுத்துன்றதான் வந்து இந்த நெட்வொர்க்கிங் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த உள்ளே இருக்கிற விர்ச்சுவல் மிஷின் வெளியில் இருக்கிற ஹோஸ்ட்டை அதோட இன்டர்நெட்டையே பயன்படுத்துச்சுன்னா அது நெட்வொர்க் அட்ரஸ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் மோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிரிட்ஜ்டு மோடுன்னு இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அண்ணான்னு கேட்டிங்கன்னா, லேண்டில் 4 கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னா இந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் அந்த உள்ள இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுமா, 5 கம்ப்யூட்டர் மாதிரி காமிக்கும். 4 கம்ப்யூட்டர் தான் இருக்குங்க. இதில் வந்து இந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் இருந்துச்சுன்னா இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி காமிக்கும். இவன் இந்த விர்ச்சுவல் மிஷினை காண்டாக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி எப்படின்னு அர்த்தம், இவன் கம்ப்யூட்டருக்கு உள்ளே இருக்கிற கம்ப்யூட்டரை கனெக்ட் பண்ணி போயிட முடியுமா? புரியுங்களா? அந்த நெட்வொர்க்கில்
விர்ச்சுவல் மிஷினும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணும், அதான் பிரிட்ஜ்டு மோட்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹோஸ்ட் ஒன்லி நெட்வொர்க்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா விர்ச்சுவல் மிஷின் வந்து நெட்வொர்க்லாம் காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது, இந்த லோக்கலில் இருக்கிற இந்த ஹோஸ்ட்டை மட்டும் காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம், அது லைக் ஹோஸ்ட் ஒன்லி மோடுங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் நெட்வொர்க்னு இருக்கும், அதாவது இந்த கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே இங்கே ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் இங்கே ஒரு விர்ச்சுவல் மிஷின் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, இந்த 2 விர்ச்சுவல் மிஷின் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இவங்க 2 பேரும் பேசிப்பாங்க, அதுதான் வந்து இந்த ஃபைனலாக இருக்கிற இன்டர்னல் நெட்வொர்க்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் வந்து அந்த 4 நெட்வொர்க்கிங் மோட்ஸ் விர்ச்சுவல் மிஷினில் இருக்குங்க. So have you got a chance to work in VMware and all virtualization? Yes sir, I worked in virtual machine and VMware and other. Okay. In that case, have you heard about networking mode? Yes sir. What is that? So in VMware, choosing networking mode depends on how you want your virtual machine to connect to other virtual machines or host and external networks. So basically VMware primarily offers 3 kinds of modes. You can talk about VMware first and afterwards you can talk about the networking mode. What is virtualization in VMware? Virtualization is creating a virtual version of the physical machines like server, storage, database on a one single physical machine. Okay. Now you can tell about the networking modes. VMware offers 3 networking modes. The first one is bridge networking. This bridge networking connects virtual machine directly to the physical network. And second one is NAT, network address translation. These modes help users host IP for internet access. Like you are accessing internet access inside your physical machine using virtual machine. And the third one is host only networking. This connects virtual machine only to the host network. Okay. That's fantastic, man. நெட்வொர்க்கிங் ஃபார் இன்டர்வியூவில் கொஸ்டின் நம்பர் 4 டேட்டாகிராம்னா என்ன அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவதுங்க நம்ம டேட்டாக்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 0s and 1s இருக்கிற பிட்ஸ் இருக்கிற டேட்டா எல்லாமே வயர்டு கம்யூனிகேஷன் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் போகும். வயர்டு கம்யூனிகேஷன் என்னது டிசிபின்னு சொல்லுவாங்க, வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்னா யூடிபின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, சரி, இது ப்ரோட்டோகால்ஸுங்க. இந்த டேட்டா எந்த விதத்தில் போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வயர்டு கம்யூனிகேஷனில் போகிற டேட்டா வந்து பேக்கெட்ஸாக போகும், அதுவே வந்து இந்த வயர்லெஸில் போகும்போது டேட்டா கிராமாக போகும். ஓகேவா, ஸோ யூடிபியில் போகிற டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் எல்லாமே டேட்டா கிராமாக போகும். அதாவது கையில் வந்து ஒரு பொருளை கொடுக்கறது டிசிபிங்க, தூக்கி போடுறது யூடிபிங்க, வயர்டுங்க வயர்லெஸ்ஸுங்க. இதில் டேட்டாக்கள்லாம் இப்படி இந்த வயர்லெஸ் மூலம் போகிறது தான் டேட்டா கிராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So like see, actually we got data and the data is navigating as packets in a network, right? Yes. Have you heard about datagram? What is it? In networking, a datagram is a self-contained independent packets of data that's sent across a network. Typically via connectionless oriented protocol. Okay, for UDP you'll be using UDP this, only. User datagram protocol. Okay, yes. okay. And with no guarantee of delivery or order. Okay. So where streaming YouTube videos usually uses datagram. It is very fast but occasional data loss because no guarantee of delivery of order of packets. So it's an unreliable connection. Yes. That data transferring in wireless connectivity is datagram. Yes sir. ஸோ நெட்வொர்க்கிங் கான்செப்ட்ஸ் ஃபார் இன்டர்வியூவில் நம்ம பார்க்குற ஒரு சூப்பரான ஒரு கொஷின், நெட்வொர்க்கிங்னா என்ன, நெட்வொர்க்கிங் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது. அதாவதுங்க நெட்வொர்க்கிங்னா என்ன, இன்டர் கனெக்ஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸுங்க. இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ்குள்ளே டேட்டாக்கள் எப்படி போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேக்கெட்ஸ் மூலமாக தான் போகும். அதாவது நம்மளோட டேட்டாலாம் இந்த பிட்ஸாக இருக்கும், பிட்ஸாக இருக்கிறது ஃப்ரேம்ஸாக மாறும், ஃப்ரேமாக இருக்கிறது பேக்கெட்டாக மாறி இந்த பேக்கெட்ஸாக தான் வந்து நெட்வொர்க்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இந்த நெட்வொர்க்குள்ளே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு ஓகேவா எப்படி இந்த ரவுட்டர் மூலமாக தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சிங்களா. ஆனப்பாடி அந்த ரிசீவர் ஸ்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன ஆகுனா அந்த பேக்கெட் டேட்டாவாக மாறி அந்த டேட்டாவை பயன்படுத்திப்பாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க, நீ வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புகிற, ஹாய் மச்சான் எப்படி இருக்குன்னு அனுப்புகிற, இந்த டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்டர்நெட்டுக்கு போகும்போது ஸோ பேக்கெட்டாக போய் இன்டர்நெட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி அங்கே பேக்கெட்டாக டெஸ்டினேஷன் ரிசீவ் ஆகி அங்கே ஃப்ரெண்டுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஹாய் மச்சான் எப்படி இருக்குன்னு வந்துடும். டேட்டா தான் பேக்கெட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இதுதான் வந்து நெட்வொர்க்கிங்கோட முக்கியமான கான்செப்ட். இந்த டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம நெட்வொர்க்கிங் டிவைசஸ்ன்னு சொல்கிற சுவிட்சஸுங்க, ரவுட்டர்ஸுங்க, பிரிட்ஜஸுங்க, ஹப்புன்ட்டு நிறைய நெட்வொர்க்கிங் டிவைசஸ் பயன்படுத்துகிறோம். ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ப்ரோட்டோகால். இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிற ப்ரோக்ராம் பேர் தான் ப்ரோட்டோகால்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் பேர் தான் ஓஎஸ்ஐன்னு சொல்கிற ஓப்பன் சிஸ்டம் இன்டர் கனெக்டர்ன்ற மாடலுங்க. இது மூலமாக தான் உங்களோட நெட்வொர்க்கிங் ஒர்க் ஆகுதுங்க. நான் உங்களுக்கு I will go to my basics of networking. How networking works? Networking works
by connecting devices, computers via wired or wireless, and breaking data into packets for efficient transmission and sending them through protocols. We have two protocols, transmission control protocol and user datagram protocol, and directly forwarding to networking devices so that the correct recipient receives the information. It is an end-to-end communication. Okay, fantastic. So for transferring the data, we'll be using the concept called networking. Yes, sir. டாப்பான ஒரு நெட்வொர்க்கிங் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸில் நாம் பார்க்குறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டிஹெச்சிபினா என்ன? டிஹெச்சிபினா என்னென்னா வந்து டைனமிக் ஹோஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ப்ரோட்டோகால். அதாவது ஒரு கம்ப்யூட்டரில் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஒரு நெட்வொர்க்கில் வந்து கம்ப்யூட்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பயன்படுத்த ஒரு நம்பர் பேர் தான் ஐபி அட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இந்த ஐபி அட்ரஸ் மூலமாக தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து கனெக்ட் ஆகி டேட்டாக்கள் கம்யூனிகேஷன் நடக்குதுங்க. சரி, ஓகேவா? இந்த ஐபி அட்ரஸை பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 வகையாக வந்து நீங்கள் செட் பண்ண முடியும். ஒன்று, அதாவது எப்படின்னா வந்து ஸ்டாட்டிக் ஐபி அட்ரஸுங்க. நீங்களே வந்து ஏப்பா இதுக்கான ஐபி அட்ரஸ் 10.20.33.40 அப்படின்னு ஐபி அட்ரஸ் நீங்களே செட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா வந்து டைனமிக்காக வந்து இந்த நெட்வொர்க்கில் வந்து அதுவே செட் பண்ணிக்கலாம். எப்படி? நெட்வொர்க்கிங் டிவைசஸ் வந்து அதை செட் பண்ணி கொடுக்கும். அப்படின்னா வந்து நெட்வொர்க் ஒரு சர்வர், டிஹெச்சிபி சர்வர்னே தனியாக இருக்குங்க. ஸோ உன் ஐபி அட்ரஸை டைனமிக்காக செட் செய்யக்கூடிய தன்மையைத்தான் டைனமிக் ஹோஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ப்ரோட்டோகால்ன்ற டிஹெச்சிபின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இது மூலமாக வந்து ஐபி அட்ரஸ் வந்து நெட்வொர்க்கில் யூனிக்காக இருக்கும் ஒன்று. அண்ட் ரெண்டாவது, யாருக்கு என்ன கொடுக்குன்ற நமக்கு டென்ஷன் வேணாலும் டிவைஸ் பார்த்துக்கணும் விட்டுடலாங்க. இதுதான் டிஹெச்சிபின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த டேட்டா between two computers, we need the IP address, right? Yes, sir. So we need to configure the IP address. Yes. Have you heard about dynamic host configuration for DHCP? Yes, sir. What is it? In networking, DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. It automatically assigns IP address and other network settings such as assigning subnet mask, DNS and gateway to a device in a network. So what are the advantages of DHCP is it's simplifying network management. Like dynamic, we already mentioned, it automatically assigns IP address. So for example, you are in a home network, you are connecting multiple devices. What DHCP ensures it, each device has separate IP address than dual IP address. It assigns each network device is connected to the router separate IP address. So it makes sure no device has the same IP duplicates. address. Yeah, no duplicates. Okay. நெட்வொர்க்கிங் ஃபண்டமெண்டல் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸில் நாம பார்க்குற கொஸ்டின் நம்பர் 7 என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து செக்யூரிட்டி டிவைஸ் மேனேஜர்னா என்ன? ஸோ எஸ்டிஎம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிஸ்கோவோடைய ஒரு சூப்பரான ஒரு செக்யூரிட்டி டூலுங்க. ஓகேவா? இந்த செக்யூரிட்டி டூல் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் இதை பயன்படுத்துகிற ஒரு பவர்ஃபுல்லான டூலுங்க. ஃபயர்வால் கான்ஃபிகர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும்ங்க, இன்ட்ரூஷனை வந்து டிடெக்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இன்ட்ரூஷன் அதாவது ஹேக்கிங்கை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், யாருக்கெல்லாம் என்ன தரணும் பர்மிஷன் சொல்கிற ஆக்சஸ் லிஸ்ட்டை செட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், இல்லை விபிஎன் உனக்கு வேணுமா, எல்லாமே இது பண்ணி கொடுத்துருங்க. அதுதான் வந்து செக்யூரிட்டி டிவைஸ் மேனேஜர் ஒரு பவர்ஃபுல்லான சிஸ்கோவுடைய செக்யூரிட்டி டூலுங்க. கண்டிப்பாக அது டவுன்லோட் பண்ணி ஃப்ரீ வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணி பாருங்க. Now my question is, have you heard about device manager? That was like a security device manager. Yes, sir. What is SDN or security device manager in networking? So in networking, security device manager is a web-based graphical user interface tool. It is developed by Cisco to configure, maintain and manage Cisco's router security features without worrying about the complex command line configurations. So the advantages of SDN is it's simplifying your security setup, and the second most important, you can easily visualize everything. Visualization. Have you got a chance to work in this security device manager? Yes, sir. Okay, so you worked in that area. Yes, sir. In the tool. Yes, sir. That's really good. It provides real-time network monitoring and troubleshooting issues. It also allows network administrator to configure firewalls, NAT and routing through a web browser's interface. Okay, because we got the software here and I want you to work in that area. So Yes. Are you ready? Yes, sir. I'm ready, sir. டெக்னிக்கல் நெட்வொர்க் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸில் நாம் பார்க்குற ஒரு சூப்பரான கொஷின், ஹப்னா என்ன, ரவுட்டர்னா என்ன? அதாவதுங்க, நான் ஒரு நிறைய கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து 2 கம்ப்யூட்டர் இருக்குங்க. இது ரெண்டுத்தையும் ஒயர் மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் வரும்போது கனெக்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ தான் ஒரு நெட்வொர்க் டிவைஸ் தேவைப்படுதுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு நெட்வொர்க் டிவைஸாக ஆரம்ப கட்டங்களில் பயன்படுத்த ஹப்புன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஹப்புன்ற டிவைஸ் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், என்கிட்ட வந்த டேட்டாவை எல்லாருக்கும் அனுப்புவேன். ஸோ ப்ராட்காஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஹப்பை பயன்படுத்துகிறாங்க. ஏப்பா இவங்கிட்டேருந்து வர்றது அவனுக்கு மட்டும் தானேப்பா அனுப்பணும்
அப்படின்னா வந்து எல்லாருக்கும் தான் அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு சொன்னது தான் ஹப்புங்க. அதனால தான் வந்து சுவிட்சுன்னு ஒரு டிவைஸ் வந்துச்சுங்க. சுவிட்சுன்ற டிவைஸ் என்ன பண்ணுச்சுன்னா வந்த டேட்டா அவனுக்கு மட்டும் அனுப்பும். சூப்பராங்க. இது மூலமாக ஒரு லேனை உருவாக்கிட முடியுங்க. அதாவது ஒரு ஆஃபீஸ்க்குள்ளே ஒரு நெட்வொர்க்கை உருவாக்க முடிஞ்சுங்க. ஆனால் பிரச்சனை எங்கே வந்துச்சுன்னா நான் வந்து வேறு ஒரு இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணோம், வேறு ஆஃபீஸோட கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து அப்போ தான் ரவுட்டர்ன்ற ஒரு டிவைஸ் தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ என்னுடைய டேட்டாக்கள் எல்லாமே வந்து வேறு நெட்வொர்க், இந்த நெட்வொர்க்குள்ளே எவனோ ஒருத்தனுக்கு போடணும் சுவிட்சுங்க, வேறு நெட்வொர்க்கில் இருக்கிற எவனோ ஒருத்தனுக்கு போடணும் ரவுட்டர்ன்ற டிவைஸ் வந்துச்சுங்க. ஸோ ஹப்புன்றது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் லேயர் டிவைஸ்ன்னு சொன்னாங்க, சுவிட்சுன்றது ஒரு டேட்டா லிங்க் லேயர் டிவைஸ்ன்னு சொன்னாங்க, அண்ட் ரவுட்டர்ன்றது வந்து ஒரு நெட்வொர்க் லேயர் டிவைஸ்ன்னு சொன்னாங்க. ஹப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டாக்கள் வந்து பிட்ஸாக போன டேட்டா இந்த இடத்துல சுவிட்சில் வரும்போது ஃப்ரேம்ஸாக போச்சுங்க. அதே வந்து லைக் ரவுட்டரில் போகும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து பேக்கெட்ஸாக போச்சுங்க. ஓகேவா, இதுதான் கான்செப்ட்டுங்க. ஸோ ரவுட்டர் மூலமாக வந்து வேறு நெட்வொர்க்கை கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஒன்று, அண்ட் ரெண்டாவது இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ண முடியுங்க, அண்ட் மூணாவது ஹைலி செக்யூர் நெட்வொர்க்குன்னு சொல்கிற ஃபயர்வால்லேருந்து ஆக்சஸஸ் வந்து எல்லாமே செட் பண்ண முடியும். அதனால ரவுட்டர் எல்லாமே பயன்படுத்துகிறாங்க. ரவுட்டர்னால் பயங்கரமாக சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க. நம்ம ரிலையன்ஸ் ஜியோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வாங்கினா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி கொடுப்பாங்க, மோடம்னு சொல்லுவாங்க, அதை தாங்க நான் ரவுட்டர்னு சொல்கிறேங்க. ஸோ அட்வான்ஸான கான்செப்ட் வந்து அது பேர் தான் ரவுட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது மூலமாக நம்ம இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ லைக் while talking about the nodes and everything, you spoke about this hub and router and everything, right? What is hub and routers and switches in networking? Hub is in networking, hub is a basic network device that connects multiple networks in a local area networks, and the hub broadcasts data to all the connected devices regardless to its destination, and it operates under physical layer 1, the OSI reference model physical layer 1. The switch is a network device that connects multiple devices in a local area network, but it forwards data only to the intended device using MAC address, and it operates under data link layer. It improves network congestion and network traffic and improve efficiency of the network. And the third one is router. Router connects multiple networks and directs data between them using IP address. It operates under network layer, the third layer of the reference model. So the advantages of router is it checks the data and reaches the packet to the correct destination. Fantastic. It finds the best spot for the data to reach the destination. Okay, so you worked in the switches, routers and everything, right? Yes sir, I have configured and configured small local area network as well. Okay, fantastic. Have you worked in the firewall configuration in router? Yes sir. Okay. நெட்வொர்க்கிங் பேசிக்ஸ் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ்லாம் நாம் பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான கொஷின் என்ன தெரியுமா? போர்ட் நம்பர்னா என்ன? அதாவதுங்க இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு டேட்டாவை அனுப்புறதா இருந்தால் அந்த ஐபி அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சி அனுப்புவேன். ஓகே, எது வழியாக அனுப்புனேன்? அதுதான் வாயல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பாருங்களேன், நான் வந்து 10 ரூபா வந்து ஒருத்தருக்கு தரேன், 10 ரூபா நான் ஒருத்தருக்கு தரேங்க. தரும்பொழுது இந்த கை வழியாக தானே தரேன், எதன் வழியாக அந்த டேட்டா கம்யூனிகேஷன் நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறது தான் போர்ட் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ்ன்னு வச்சுக்கங்களேன், அதில் எந்த ரூம், அந்த ரூம் இதுக்கு சமையல் ரூம்னா சமையல் பண்ணும், பெட்ரூம்னா தூங்குவோம், ரெஸ்ட் ரூம்னா வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க, டாய்லெட்டாக யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கு பயன்படுத்துறது தான் போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நிறைய போர்ட் நம்பர்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸாக சொல்லப்படுதுங்க. 80ன்றது வந்து எஸ்டிடிபி போர்ட்டுக்கு பயன்படுத்துவாங்க, 443 போர்ட் நம்பர் வந்து எஸ்டிடிபி எஸ்ஸுக்கு பயன்படுத்துவாங்க, 53 டிஎன்எஸ்க்கு பயன்படுத்துவாங்க, 25ன்றது எஸ்எம்டிபிக்கு பயன்படுத்துவாங்க, 22ன்றது எஸ்எஸ்ஹெச்சுக்கு பயன்படுத்துவாங்க. சும்மா நிறைய போர்ட் நம்பர்ஸ் இருக்குங்க ஒரு கம்ப்யூட்டரில். ஸோ லைக் இஃப் யூ டாக் அபவுட் நெட்வொர்க்கிங், a very important concept, port number. What is this port number? Have you got any idea about port numbers? And I want some 2 or 3 port numbers from you. Yes sir. First, what does port mean? It is a logical communication channel between devices. Like you can say entry and exit of a data packet. So port number is a unique number identifier used to specify a specific service or application running on a single device. So for a single device in networking, the port number assigned is from 0 to 65,535. Some common well-known ports we are using daily is from 0 to 1023. Out of from 1024 to 49,000, it's reserved ports for other purposes. For the well-known ports are port 443 we use for web browsing. HTTPS uses port 443 for hypertext transfer protocol, and for port 21 used for file transfer protocol, FTP. And for secure shell login we uses port 22 for remote login purpose, and for DNS we use port 453
for the domain name system, and also we use port 80 for hypertext transfer protocol. It is unsecure but unencrypted. Okay. So like, have you worked in this protocol, Sudhar? Yes, sir. Oh, fantastic. That's இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் ஆன ஹார்ட்வேர் நெட்வொர்க்கிங் நாம பார்க்குற கடைசி கேள்வி என்னன்னா வந்து விபிஎன்னா என்ன? விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் நெட்வொர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் நெட்வொர்க்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ரொம்ப சிம்பிளுங்க. அதாவது இன்டர்நெட்லேயே எனக்குன்னு ஒரு ப்ரைவேட் நெட்வொர்க்குங்க, ஓகேவா? ஒரு என்கிரிப்டட் டனலுங்க. ஸோ சென்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் நடுவில் ஒரு என்கிரிப்டட் டனலுங்க. அந்த டேட்டாக்கள் எல்லாமே வந்து என்கிரிப்ட் ஆகி போகிற தொட்டு ஹேக்கர்ஸால் உள்ள நுழையவே முடியாதுங்க. அதுதான் விர்ச்சுவலாக உனக்குன்னு ஒரு ப்ரைவேட்டான ஒரு நெட்வொர்க்கை உருவாக்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க. most of the companies and our company is using VPNs for working in networking area. What is this VPN? Have you heard about it? It is an important concept in nowadays. Have you worked it? Yes, sir. Okay. So VPN is a virtual private network. It is a secure and encrypted connection tunnel across over a public network. It is used to access remote access securely and interconnecting private network. What are the advantages of VPN is it hides your public IP address, replacing the VPN server IP address, and it encrypts all the data so others cannot read it. Example for this, I have worked in an employee accessing company's server and other applications via VPN from working from home. It is own local. Intelligence, sir. But this, right? Sir, yes, sir. Sir, machine learning is a part of data science. It comes in, machine learning is a part of artificial intelligence, sir. பெஸ்ட் டேட்டா சயின்ஸ் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்னா டேட்டா விஷுவலைசேஷன் வந்து ஒரு கிராஃபிக்கல் ஃபார்மேட்டில் சார்ட்டிங்காவோ பிளாட்டிங்